Double Standards, 이중잣대, 박현영, the author is the Washington correspondent of the 중앙일보. The first female candidate for vice president in the United States was Geraldine Ferraro, running mate of Democratic presidential candidate Walter Mondale in the 1984 election. 미국 부통령의 첫 여성 후보는 1984년 선거에서 민주당 대통령 후보 월터 먼데일의 러닝메이트인 제랄딘 페라로였다. When asked, "Can you bake a blueberry muffin?" Ferraro retorted, "Sure, can you?" 블루베리 머핀을 구울 수 있느냐는 질문에 페라로는 물론이다. 당신은 어떤가? 라고 쏘아붙였다. 36 years have passed, but it seems that Americans' attitudes about female candidates in a presidential race have not changed that much. 36년이 흘렀지만 대선 레이스에서 여성 후보에 대한 미국인들의 태도는 크게 달라지지 않은 것으로 보인다. In an interview with Fox News after she entered the Republican presidential race in 2015, former Hewlett-Packard CEO Carly Fiorina was asked if a woman's hormones prevent her from serving in an Oval Office. 2015년 공화당 대선 후보 경선에 뛰어든 뒤 폭스뉴스와의 인터뷰에서 칼리 피오리나 전 휴렛패커드 CEO는 여성의 호르몬이 오벌 오피스에서 그녀가 일하는 것을 방해하는지 질문을 받았다. She rebutted saying, "Don't men's hormones cloud his judgment?" referring to Bill Clinton's Monica Lewinsky scandal. 그녀는 빌 클린턴의 모니카 루윈스키 스캔들을 언급하며 남자의 호르몬이 그의 판단을 흐리지 않는가라고 반박했다. The biggest stumbling block for Senator Kamala Harris, Democratic presidential candidate Joe Biden's running mate in this year's election, was not a lack of career or personality. It was her ambition. 올해 선거에서 민주당 대통령 후보인 조 바이든의 러닝메이트인 카멀라 해리스 상원 의원의 가장 큰 걸림돌은 경력이나 인격 부족이 아니었다. 그것은 그녀의 야망이었다. Close aides to Biden and large donors told him she'd be inappropriate to serve as vice president because of her high ambitions. 바이든의 측근들과 대규모 기부자들은 그녀가 높은 야망 때문에 부통령직을 수행하기에 부적절할 것이라고 그에게 말했다. They were afraid of a dearth of loyalty to her boss and a desire to do politics on her own. 그들은 그녀의 상사에 대한 충성의 부족과 그녀 스스로 정치를 하려는 욕망을 두려워했다. Instead, they recommended Biden should pick Karen Bass, a member of the House of Representatives, as his running mate. 대신 바이든이 러닝메이트로 하원 의원인 캐런 바스를 꼽으라고 권했다. However, Biden ended up choosing Harris in consideration of her strong competitiveness in the race, her close relationship with his late son, her 3 terms in office, a resilience stemming from her career as a district attorney, and her success story as an immigrant, to name a few. 그러나 바이든은 몇 가지 예를 들자면 레이스에서 강한 경쟁력, 사망한 아들과의 친밀한 관계, 3번의 임기, 지방검사 경력에서 비롯된 회복력, 이민자로서의 성공 스토리 등을 고려해 결국 해리스 후보를 선택했다. It does not make sense to demand that Harris give up her ambition even while accepting her strength. 해리스가 자신의 강점을 받아들이면서도 야망을 포기하라고 요구하는 것은 이치에 맞지 않는다. As the ambition must have helped her build her outstanding career as an elected Attorney General of California, a senator, and one of the most successful politicians in the United States. 이 야망이 캘리포니아주 법무장관, 상원의원, 미국에서 가장 성공한 정치인 중 한 명으로 뛰어난 경력을 쌓는 데 도움이 됐을 것이기 때문에.
The debate about a female politician's ambition shows that double standards apply to a number of female corporate leaders and scholars in academia. 한 여성 정치인의 야망에 대한 논쟁은 학계의 많은 여성 기업 지도자와 학자들에게 이중 잣대가 적용된다는 것을 보여준다. 14 out of 48 U.S. vice presidents became president, as Thomas Jefferson, Harry Truman, Richard Nixon, and George Bush did. 토마스 제퍼슨, 해리 트루먼, 리처드 닉슨, 조지 부시처럼 미국 부통령 48명 중 14명이 대통령이 되었다. Biden has run for president 3 times already, not to mention serving as vice president under Barack Obama for 8 years. 바이든은 버락 오바마 밑에서 8년간 부통령을 지낸 것은 말할 것도 없고 이미 3차례나 대선에 출마했다. If a politician is used to discrimination, he or she can hardly tell what really constitutes discrimination. 정치인이 차별에 익숙하다면 진정한 차별이 무엇인지 구분하기 어렵다. A simple standard here is whether they would apply the same discrimination to male candidates or not. 여기서 간단한 기준은 그들이 남성 후보자들에게 동일한 차별을 적용할지 여부이다.